Okay, welcome back to our CA Foundation Accounts lectures. Just give me a minute. As our first chapter name is Accounting Basics. What is that? Accounting Basics is our first chapter in your CA Foundation Accounts. This session is for CA Foundation students. I think this is fifth lecture. If I am not wrong, correct me if I am wrong. So in this video, let's go through a material. Chapter number 1. Accounting Basics. Before that, just a minute. Okay, this is our notebook. Like your notebook, no? This is my notebook. Okay. So our subject is accounts. Sir, we know that, sir. Even I know that. Accounts. సో అకౌంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈజ్ బిజినెస్. నో బిజినెస్, నో అకౌంట్స్. వాట్ ఈస్ దట్? నో బిజినెస్, నో అకౌంట్స్ కాన్సెప్ట్ విల్ అరైజ్. సో బిఫోర్ మనం అకౌంట్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ బిజినెస్. So we know in your regular life we can see a lot of business organization in our daily life. What is business generally? People coming together and purchases and sale is happen. By sales they will get revenue. For purchases they will pay to the supplier. So ultimately sale minus expenses is equals to profit. This is the daily for example, if let us take a small business organization, for them profit means their sales minus their expense is equal to profit. So let us discuss about business. Business is an activity undertaken with the motive of earning profits and maximize the wealth for the owners. If you observe, there are two objectives, I mean two motives: earning profits and maximize the wealth. First one is profit maximization, second one is wealth maximization. Okay, so ఏదైనా బిజినెస్ ఎంటిటీకి ప్రాఫిట్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అయితే సెకండ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ వెల్త్? వెల్త్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హ్యాడ్ ఏ వర్డ్ హెల్త్? సారీ, వెల్త్, నాట్ హెల్త్, వెల్త్. చిన్నప్పుడు వినుంటాం హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని. వెల్త్ అంటే సంపాదన, ఆస్తి అని అర్థం. ఇక్కడ వెల్త్ అంటే మన బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసెట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అసెట్ క్రియేషన్. సో బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్, దర్ ఆర్ టూ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ది బిజినెస్. ఫస్ట్ వన్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. నౌ సీ ద సెకండ్ పార్ట్. బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్ విత్ ఎ పర్పస్ టు సర్వ్ కామన్ కాజ్. కామన్ కాజ్ని సర్వ్ చేయడం కోసం పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్ వచ్చి యాక్టివిటీని రన్ చేస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ బిజినెస్.
What is the motive of business? Profit maximization. Second one is wealth maximization. Types of business: sole proprietorship, partnership. Before that, types of business అంటే ఒక పర్సన్ ఆర్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిజినెస్ని ఎలా చేయొచ్చు, ఏ ఫార్మ్స్లో చేయొచ్చు అంటే దేర్ ఆర్ 3 types of business. How many types? 3 types of business. Under that, first one is sole proprietorship, second one partnership, third one is body corporate. I repeat, 3 types of business forms: sole proprietorship, partnership, third one is body corporate. What is meant by sole proprietorship అంటే సింగిల్ పర్సన్ బిజినెస్ రన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ ఇండికేట్స్ సోల్ మీన్స్ ఇండివిజువల్, సింగిల్ అని అర్థం. సో సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ మీన్స్ సింగిల్ పర్సన్ బిజినెస్ రన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. దట్ మీన్స్ సింగిల్ పర్సన్ ఈస్ క్యారింగ్ బిజినెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ partnership. In partnership, 2 or more than 2 person. What is that? 2 or more than 2 persons business cheste, that is called partnership. Last one is body corporate. What is meant by body corporate ante a group of persons coming together and వాళ్ళ బిజినెస్ రన్ చేస్తే కనుక దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ బాడీ కార్పొరేట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఈజ్ ఎల్ఎల్పి అండ్ కంపెనీ. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పి ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. ఓకే. Next concept is resources of business. What is it? Resources of business. ఒక బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే రిసోర్సెస్ కావాలి సార్. ఏంటి సార్ ఆ రిసోర్సెస్ అంటే మేజర్లీ దెర్ ఆర్ 4 resources for maintaining for running a business. First one is material, second one labor, third one machinery, fourth one factory and other services. These 4 are called resources of business. Before that, please note this chart. I'll give you 1 minute. Done? You can pause your video and you can write because I don't have enough time. Types of businesses, 3 types. What are those? Sole proprietary, partnership, body corporate. Write down here. Example for body corporate are companies and LLPs. Next, note this chart. Resources of business: material, labor, machineries, factories and other services.
What are those four resources? Materials, labor, machineries, factories, and other services. Then, question for you: what is a result of business operation? అంటే బిజినెస్ జరుగుతుంది, ఒక మంత్ ఒక ఇయర్ అయ్యింది, ఆపరేషన్స్ జరిగాయి. వాట్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఏంటి? కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్? I'll give you clue. మీరు సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ రాశారు, రిజల్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్? ఎదర్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. వాట్ ఈస్ దట్? పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. బిజినెస్లో ఏమవుతుంది? ఎదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. క్లియర్? Result of business operation, either profit or loss. Note this chart. Result of business operation is profit or loss. This is MCQ for CMA foundation exam, not in CA foundation. CMA foundation lo 1 or 2 times adigina question idi for MCQ. ఓకే, వచ్చేసారా త్వరగా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఫస్ట్ there are two definitions. First definition given by American Institute of Certified Public Accountants. ఒకసారి ఆ డెఫినేషన్ చూద్దాం. అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. This is the definition of accounting. Accounting is an art recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part of at least of financial character and interpreting the result thereof. Definition given by American Institute of Certified Public Accountants. Please note this. Make it fast, I don't have time. Next one more definition given by American Accounting Association in 1966. This definition is given in 1966 American Accounting Association. So వీళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్ అంటే, the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decision by the users of accounting. Two definition, two are also given by American institutes. So please note this definition also. బయటకెళ్ళి కూర్చోను. So objective of business ante two objectives, they are profit maximization and then wealth maximization.
Same as business, there is 5 objective for accounting. First of all, note this chart, important for MCQ in your CA foundation as well as CMA foundation. Objective of accounting important for CA foundation and CMA foundation MCQ. Please note this chart. Objective of accounting. Under that, first one, providing information to users for rational decision making. For example, ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఒక 10 lakhs లోన్ రిక్వైర్మెంట్ అయింది. They went to SBI for loan. ఇప్పుడు SBI డెసిషన్ తీసుకుంటుంది whether to give loan or not. ఎలా తీసుకుంటుంది సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ చెక్ దేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. If they are satisfied with their books of account, they will give loan to the business organization. Otherwise, they will reject their loan. Okay. So for SBI, accounts are used. Same as, for example, shareholder unnaru, invest చేయాలనుకుంటున్నారు కంపెనీలో. ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటారంటే, దే విల్ గో త్రూ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇఫ్ అకౌంట్స్ షోస్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్, they'll invest, otherwise they'll not invest. In this manner, accounting will help to the users for rational decision making. Second one is systematic recording of transaction. Nothing but journal entries, recording in journal. Note down here journal. Third one is ascertainment of result of above transactions. Nothing but profit and loss account. Note down here P&L account. Fourth one is to ascertain financial position of business. Nothing but balance sheet. Financial position means assets and liabilities position. In balance sheet there is assets and liabilities. I told you yesterday's class. So financial position means balance sheet position, that means assets and liabilities position. Last one is to know the solvency position. Solvency position is very simple concept. Solvency position means liabilities assets comparison. If liabilities are more than assets, he is insolvent. If liabilities are less than asset, he is solvent. This position will tell by books of accounts. Because we know liabilities, we know assets, we know incomes, we know expenses. So we can simply identify solvency position of the business entity. Please note this chart. ఓకే సార్, నేను పంపిస్తాను సార్, మీరు అప్లోడ్ ఇచ్చేస్తాను. అలా అంటారా? నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే ఓకే సార్, ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం. Bro, first of all, it's asking around then you give up. Okay, bye.
same number. Yes, same number. The next important concept is steps or phases in accounting cycle. Basically, accounting starts with journal and then ledger, then trial balance. After that, financial statements includes profit and loss account and then balance sheet. So accounting cycle ante first journal, then ledger, third one trial balance, fourth one profit and loss account, fifth one balance sheet. So what is the summary ante account starts with journal, from journal a ledger ki posting avutundi, from ledger will prepare trial balance, by using this information will prepare P&L account and then balance sheet. So please note this, I'll dictate steps of accounting cycle, put a heading steps of accounting cycle. Under that, first journal, number 2 ledger, 3 trial balance, 4 profit and loss account, 5 balance sheet. So in video number 2 and 3 we discussed about journal entries. So for journal entries we need 3 golden rules. We know that rule number 1, debit receiver, credit the giver. The second one is debit what comes in, credit what goes out. Third one is debit expenses and losses, credit incomes and gains. By using these 3 rules, we'll record journal entries in a journal book. That process is called journalizing. MCQ for CMA Foundation, not for CA Foundation. The process of recording journal entries is called journalizing. Process of recording journal entries is called journalizing. So in journal we'll record journal entries by using those 3 golden rules. For example, credit sales are happened. What is the journal entry? Debtors account data to sales account, right? To sales. This is journal entry. From this journal, what is the second page? Second phase, ledger. A ledger means we'll open all the accounts. For example, for this transaction, I have to open debtors account, same time sales account. In ledger book, I will open debtors account, then sales account. Let me take amount 20 lakhs. So in debtors account, I have to write 2 sales, 20 lakhs. In sales account, what will happen? Buy debtors. How much? 20 lakhs. First of all, please note this example. Please note this example first.
Okay, let me take one more example. For example, credit purchase happen. What is the journal entry? Purchases account data to creditors account. Why I debited purchases, why I credited creditors? We know this concept because we discussed a lot of hours this concept. So purchase account data to creditors account. So same thing I have to post in my ledger posting. So for example, amount is 20 lakhs. Please do ledger posting. అవును సార్ మీరు ఓకే అంటే నేను పంపిస్తాను అవును సార్ ఇంకోసారి పెడతాను సార్ అంటే మీరు నాకు పెట్టండి సార్ మ్యామ్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ please note this example and do ledger posting on your own. Okay, then which account I have to open? Purchases account and then creditors account. In purchases account, two creditors, creditors account by purchases. Is it correct? Is it wrong? It is wrong. Purchases account load by creditors or two creditors. Two creditors. Creditors account lo by purchases. Waiting for principal. ఓకే సార్ ఏం అడుగుతుంది సార్ సార్ మళ్ళీ చేస్తాను అవును మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ వాళ్ళే చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చేయాలి ప్రస్తుతం వాళ్ళు చేసి మీకు చెప్తాను సార్ ఓకే నేను ఓకే
we didn't mention his name and address, all these things in this form. He didn't mention his name, address, all these things in there. Actually, how those they are pending, he has to fill up. Edit the application. One minute. Tell me. No. What is it? Member, not members, the viewers name, student name. He is voter or student. I have a student actually. No, must send me his name or address. His name and address. Then I talk.